ਕਰਨਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ 'ਚ ਐਰਰ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। PC24 RE TV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੀਅਲ estate ਦੀਆਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ PC24 RE TV। ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਟਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਪਰਸੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। PC24 RE TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅੜਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੇਅਰਡ ਹੋ, ਅਨਸਰਟਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 815 18 ਅਤੇ 647 956 10 20 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਰ ਬੋਰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ ਕਲਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1909 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 91 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਪਿਆਨਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਦ ਕਲਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਦ ਅਨਮੈਲੰਖੋਲੀ ਡੇਨ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਬੋਰਜ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਫਟਰ ਆ
ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣੀ 5 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਥਰਸਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਸਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NRI ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜਦੇ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices.
contact them at 905-361-0773. Manisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 RE ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਮ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਕੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਸਡ ਵੈਲਿਊ, ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗਰੰਟਿਡ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਲਕਮ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ। Good morning to you. How are you? Very good. Thank you very much for sending me the message. Why, did you forget about me? I did. Oh, wow. So, a fresh new 2023 for everyone. I think everyone's in great spirits at the moment. Moving forward into reprogramming themselves for a great new year. Even with what's going on, I'm certain there's going to be plenty of opportunity out there. Absolutely. Opportunities are always there. Sometimes one person's misery is other person's opportunity. This will never end. It's a cycle, right? It's a cycle. So many people say that inflation is just induced financial situation where wealth transfers from poor to the riches. So they keep becoming richer and we keep becoming poorer. Well, it's a step-by-step scenario, right? I think at the end of the day, if we look historically and we stay patient and collected and make decisions based on factual information as opposed to emotional,
then we'll be in a better position, I think. Last year was a bit emotional for many people engaging Hmm. into lifestyle purchases as opposed to purchases meeting their needs, right? Yeah. Meeting their needs have to be assessed at the present time. So um, I'm having a lot of conversations with motivated sellers Hmm. who are not looking at unrealistic scenarios, right? And then buyers have to step up their game as far as putting those offers is concerned. Sometimes they will lowball. There'll be Hmm. many lowball offers for sure, multiple times. So, in one sense, it's a similar scenario to last year, but you never know unless you put your best foot forward. Yeah, well, that's true. So people are always struggling, and someone makes money of their hard work. This is such a vicious cycle. Nobody can stop Mhm. this, and this is the truth. This is the ultimate truth. Sometimes I think, is inflation kind of scam where government makes you, lose your riches and hand over those riches to someone else? This is what is happening. We are paying so much cost for groceries, we are paying so much cost for medicines, everything that is of daily use. We are paying extra money, and then say, well, we incur extra expenses, so hence the price goes up. But really, Mhm. how soon that goes up? It's a long game. We can debate all we can on this, but what I see here is people are in a very bad shape, and we don't know when these things will be better. Yeah, I think time will have all the answers that we all require. Absolutely. And I was thinking about this earlier on on some of the opportunities, meaning pre-sales. Okay, people are projecting. They're thinking about the future, right? So 2 years or Yep. 3 years plus, and then engaging in an opportunity that way. But in reality, do we know what's going to happen tomorrow? Not So really. they're taking a leap of faith, right? Yeah. Um, in order to have some sort of opportunity. So um, the harsh reality is going to come when the government realizes, okay, there's minimized spending on the biggest cash cow that we have, which is real estate. Hmm. Uh, um, we have to now start to incentivize purchases so they can incur that revenue, right? Yeah. Yeah, you're right. And this is really a big cash cow, but they are bent on stopping it. So, in order to stop it, they are doing whatever they can. Like, look at the legislation that have been passed. No purchase by foreigners for 2 years. Hmm. And we don't know how far this will extend. Will this be a permanent feature, or will it be just a temporary thing? They can buy units higher than 4 units, like a property that has more than 3 units actually, but up to three. No resident, no, sorry, foreigners cannot buy any residential property up to 3 units. Beyond Hmm. that, they can definitely put money down there. So foreigners will be putting money into maybe commercial projects or multi condo units. Economy will Hmm. still keep on moving, but those foreigners who often come here to live through a part of their life cycle, like 4 months, 3 months, 2 months, then they go back, and then they decide to purchase a home rather than spend money in the hotel accommodation and expensive food. So they kind of create their own heavens here, right? Hmm. Those people will be discouraged, but this will definitely free up some properties for Canadians, because this is what government is focusing on, and I am not Hmm. sure how much success they will achieve. And the next thing they are putting in is
anti-flipping law, which is already enforced now from January 1st. So those people Right. who were thinking of buying a house today and sell it 2 months down the lane or less than 1 year, so they will be eliminated. So that will Right. also, that should actually free up some space. Some unit should be available for local resident. That means Canadians. And then we are Mm. coming to this vacant home tax, VHT, which is started in Toronto right now. That means if your property is vacant for more than 6 months in the preceding year, they will charge you about 1% of your assessed value as a penalty for keeping it vacant. Exceptions are there. Hmm. Yeah, that's been effective here for the last few years. Mhm. You know, speculation and vacancy tax, right? So they want to make sure all properties are put to good use, which is fair and dandy. With the new rules for strata offering rentals across all strata units, and then the age restrictions. I think Mhm. the point they want to establish is making properties available in the interim as opposed to pre-sale projects, right? So people have available property in order to get themselves into the real estate market. So, for example, if you have a young first-time home buyer, now they have more options in the one-bedroom or two-bedroom um, scenario because there's no more age restriction unless it's My 55 my plus. I'm just wondering. Hmm. This may be off the topic. I earn, I work hard to earn a living and save for my home, right? And it is my home. I put my own money. What government gave me? Nothing. Like whatever loan they give me, I'm paying them about more than double Hmm. over the years, right? Who are they to Right. dictate to me that should I keep it vacant or should I not keep it vacant? It's my own, you know, uh, pleasant will. I don't want to give it to anyone. I don't want to move in there. I'm okay wherever I'm living. Maybe I'm renting somewhere. So how is Mhm. government involved in that? This is my house. Yeah, but the policies precede our thinking capacities, right? We are now the government is spoon feeding the public. They're giving them lip service in order to claim that they're doing something to soften the you know the lack of opportunity for people to move into. Well, They but have to you know they what, have to Amrit, yeah. this is Hmm. government's lack of knowledge or lack of funds. Why don't they make their own housing for people? Then why are they pushing me to act against my own wishes? Where is that democratic thought process? Do they ask people that, hey, we are trying to enforce this thing, do you consent to it? Do they ever take public opinion on what the shit they do at the federal or No, provincial level? no, My they don't. house, I my mean, will should prevail. yeah. So bureaucrats have a way of making something out of nothing, right? So Yeah, they need to put into place, okay, we're going to do this and generate money from it. So, case in point, when you start a business, you need a business license in yeah, order to start operating. So whether it's $110 or whether it's $1,500, it's besides the point. They basically have a way to just go ahead and announce things which are gonna create a media stir, hmm, settle down the public, and then um, you know enforce the laws in a direct way, like the speculation and vacancy tax or the property transfer tax. Now, they often offer
a an exemption for property transfer tax, but below the value of 500,000 here in BC. Yeah, more or Okay, less. It's $4,000 rebate we get here for first-time home buyers. right. Yeah. Yeah. So basically, they need to please the masses, and not everybody has in-depth knowledge like yourself, or like myself in the real estate industry. Um, they're basically getting into people pleasing activity, Yeah. which is the government's job. Looks like DOC is. Yeah, I'm looking at the comment from our friend Rajiv Verma. He says, it looks like Bank of Canada is not in a mood to promote or give some relaxation to boost purchase of real estate. Real estate has been seen as a business rather than need basis. Looks like KRIA or ORIA also need to change practice guidelines of their professionals as well. So, Rajiv sir, if you are watching the program, I will suggest you give us a call at 647-800-1518 and be a part of the show. So, where is democracy? I don't know. We elect representatives that we think they will represent us. And now these people get into those positions and then they start screwing us up. And they never ask what we think. They never take a viewpoint of their constituency from where they won the seat. Hey, we are thinking of this, doing this thing. Are you okay? Are you up for it? Let people decide. Why do they become our 100% representative? They think they know each and every one of us. In a family of, let's say, 4 people, father does not know what children are thinking. Children do not know what their dad is thinking and how he will respond. We are so unpredictable. And these people represent thousands and thousands and thousands of people, and then they think whatever they decide will be good for all. Yes. So Right? that's just been the um, you know age old um, system in which most countries are run, right? Yeah. So I Um, will. I have our friend online with us. He dialed me on my phone number, and I yes. think I have the Magic Jack app where the line comes in. Mr. Verma, are you listening to me? Okay. Give me 1 second, sir. I will loop you in. Yeah, sorry, you were saying something, Amrit. So yeah, I mean, it's a modern day dictatorship. That's going to be a bit of a a taboo word to use, but it seems to be that's what it is. At the end of the day, um, you either become a citizen that Yeah. takes part in it, or Hmm. you become a has or could have been, Yes, right? Mr. You could have Verma, been you this. are online with us right now. Always welcome, sir. Hi, Mr. Verma. I can barely hear him. Yes, you can only hear me through the call, and Amrit is away, so yeah, he just says hi to you. Yeah, so would you like to expand on your comment, Mr. Verma? Anything Punjabi भी चलेगी सर सारे सूरा साहब पंजाबी ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ Yes. ਜੀ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ effective use of this 2-year ban. So there was, there was not much effect percentage wise. This is just a news. Practically, I don't think so. This is very, very effective to control anything. ਓਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ A lender, B lender, mortgage investment corporation, private lender, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਨਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਲੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2023 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲਿਟਲ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ 8-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੀਸੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਮਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਡ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਪੈਨਲਟੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂ, ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟਰੀਟ ਮਾਈ ਹੋਮ? It's the truth. I think ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਮ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੋਜ਼, ਫਾਈਂਡ ਦੋਜ਼ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਕੈਂਟ ਪਏ ਆ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ।
एक मेरा क्वेश्चन Yeah, बस मैं I ज़्यादा think टाइम the एक people एक are going to have एक to. ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। So I think people are going to have to पुराने think क्वेश्चन outside the box, जी right? जी So another thing, what I'm understanding is, with this new foreign buyers ban for 2 years, what the government is anticipating on doing is one, trying to establish the seriousness of the foreigners coming into the country in हम्म order to make it their future home. So, although we're used to robust and fast moving markets, हम्म the slowness will help create some kind of long term vision for, okay, new immigrants coming to this country are not just coming for the benefit of having the passport. हम्म They're coming to the country in order to make a life, right? yeah Now, there is a shortage of labor, whether it's in the health sector all the हम्म way to people who are in the trades. Okay, so there was one lady in Ontario. हम्म She's from Italy, and she's a healthcare practitioner. Okay, okay so she came here in order to help out because there's a shortage of workers, but she can't buy a house, so she's frustrated, right? So yeah the answer that she's going to get from the government officials is, okay, we know you've moved here, okay? हम्म Now, is the purpose of your moving here in order to leverage and make a few bucks off some real estate, or are you here for the long run? Canada needs people. Canada needs people all the way up to 2030, 2050, whatever it is. It's going to be sustainable growth, हम्म right? we need So, forever because forever. from 2030 onwards all the labor will be immigrants. Yes. So yes Verma sir, you are saying something. हाँ जी मैं ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਪੁਟ ਆ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ 32,000 ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ condos ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 2023 ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਜੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਜੈਕ ਬਥੇਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਹੈਵ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਸਾਊਂਡ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਆਈ ਟਰਨ ਮਾਈ ਸਪੀਕਰਸ ਔਨ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਬਿਲਡਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 32,000 ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਦੈਟ ਰਾਊਟ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਬੁੱਕ in an year ago, 2 years ago, even if they booked, let's say in January this year, and they are getting those built very fast, the appraisals are not coming right. Some builders are refusing appraisals. Right. So yeah, I mean, I looked into that. There's no data that's available unless you have a direct in with a developer. You're not going to know how many closings are going to fail, right? So here's what's going to happen. We might see an increase of available units for people who have failed to meet the obligations of the financing aspect. Now, some banks, okay, will give you a held rate. For instance, like TD or RBC were offering programs which if you get qualified today, 2 years from now, they will do the completion. Okay? Now, people who didn't go down that route and they were making casino moves, we've had this conversation before, in order to leverage off a flip, those people are going to come into trouble. Lawyers are going to be busy, right? And what's going to happen is there's going to be units available for sale at lesser prices than they were previously marketed. So what's going to end up happening, the developer is going to sue the previous purchaser for the balance. The purchaser loses their deposit, and what's going to happen is there's going to be no relaxation, because they've, the government's not going to say, oh yeah, we'll bail you guys out who made these opportunistic purchases. I think at the end of the day, the point of the matter is everybody's going to really look in to what's in the breadbasket before they go out and make emotionally based purchases. Because you and I, being in the sales industry, whether you're selling a mortgage or selling a house, the point is to guide them to a place where they're able to make a decision which is financially viable. Now, there were plenty of places where people could have bought last year that they were steered away from because the obligations couldn't be met. So
yes, the government is strangling a lot of people at the present time. And I think, as you and Mr. Varma have iterated, that 2023 is going to be a let's wait and see kind of year. But um, I see that there's going to be some window of opportunity for people to grasp themselves out of this as well, right? Well, I do It's not not the deny that there will be an opportunity, but opportunity will be for a very small segment of people who have cash. They are able to pull a sale. Many people will Mhm. be making money by taking over the units that were sold at a way higher price, and people are just going to bail out of that sales. Let's see how it plays out because a lot of dynamics involved here, and many precedents will be set up in this scenario. I don't know if this was ever the case when the recession of 90s hit, 2008 hit. We didn't hear much about that this time because inflation is still expected to go higher. They say even if it is coming down, there are chances that it may spike up before it comes down again. So we will have to wait and watch, like Mr. Verma said. We don't know where we are going to go. Time is going to Mhm. make a lot of revelations as it passes through our corridors. We've got to navigate the right way, You got to let's be navigate the right patient. way, but how many people have the intellect to do that? Many people So are here's totally what. ignorant about how real estate works and how things are. It all comes down to explanation at a professional's end, and Mhm. everybody is not professional. Yeah, we've got to be the right cheerleaders as a industry for our consumers, right? I think the Yeah, people who are just making the sales in order to, fill their bank accounts, um, maybe they need to take a deep dive into how to assess situations, right? yeah. Well, we rally for people all the time, but Yeah. the situation here is out of everybody's control. Nobody knows what's going to happen, what's going to come up next. So we'll see. The time is going to tell a lot of things, and you Hmm. and me are going to be witness to this historical things happening, and then this will be Historical a case study in the future. 100%. Yeah, 100%. that's what it's going to. As far as mortgage rates are concerned, I don't see any leeway in them. They are still going to go up. We are Hmm. still expecting things will be on the higher side. If I could show my little magic screen. Oh, I think I turned it off. I will have to restart it. My magic screen tells everything. Mo Polo? Yeah, Mo Polo. Mo Polo looks so cool, so nice. I don't know if you ever downloaded it, but I'm Yeah, I going to have the. bring it in the middle of us. Ah, okie dokie. There you are. So this is what we are going to see right now. The Mopolo app shows us rates are 1 year is 5.69%, 5 year is 5.24% fixed. This is conventional 80-20, 80% loan, 20% your own equity. And then 5 year high ratio is 4.74. Amazing, eh? But if you are looking Mm, for a shorter term, 3 year is a good option right now, 4.99% better. How much will mhm. this affect your mortgage payments? We can calculate it. I don't think it will be way more. It will be nominal difference. So 5 year fixed is 524, 5 year high ratio is 4.74, and then prime rate is already at 6.45, and variable rate is prime minus 90. That makes it 555. So our two dates are coming up very soon. One is the Bank of Canada's announcement, which will be on January the 25th. So this is after.
the announcement on inflation comes in. The inflation announcement, I think that comes on January the 17th. 17th January, we will see the inflation rate figures for the month of December. And then 23rd, Bank of Canada will make their policy announcement. So they have to go hand in hand with each other. So if the inflation Mm-hmm. rate goes up, expect increase in the mortgage rates, variable for now, right? So this is where everything are things are going to go. So 4.99%, or even 4 years is 4.89%. Sorry, I didn't see that. 4 year is 489%, and Mm-hmm. 5 year is 554%. This is a fixed conventional mortgage. And if I can just give you a rough calculation, let's say the property value is $1 million, because that's what you can go for, and you're putting down 20%, your mortgage comes down, and let's go to 30-year amortization, where 30 years interest rate, let's put the interest rate. What was the interest rate? 4.89% for Four point four eight year nine. Yeah. for 4 years, right? And Yes. term is 4 years. That's what Yes. we are looking at. So we won't talk about the lawyer fee, but we do need to select the province here. So your monthly mortgage payments are going to be $4,218 for Mm-hmm. 80% loan on a property worth $1 million. So now the conventional rate for 5 year term was 5.5 sorry 5.24%. Let's replace the rate. All we need to do is change the rate to 5.24. I'm not even counting the tax here. 5.24, oh, there are 0.24. Oops, thick fingers. 5 year term, and the mortgage payment amortization stays the same. So calculate, and we are looking at $4,385. And if you do the subtraction, you are looking at about $167 difference between two payment amounts. This is a monthly payment. Mm-hmm. So it's just a mindset that, oh, I'm getting 489 versus 5.24. You are not going to be richer by thousands of dollars. It is just a small difference. So Surah, I keep telling people they shouldn't put too much emphasis on the rates, Mm. because rates are misleading. Some people say, oh, I will give you 4.72%, and someone who's giving 4.74%, people leave 4.74%, go to 4.72%, just like the gas station. 1 cent less gas cost on one gas station will pull people there. Just 1 cent, and imagine the time lost in waiting. Yes, exactly. We have all the Exactly. time to waste. Yeah, I think the real education is in providing them that knowledge on, what the payment strategy has to be there. Um, I don't think there's enough people that know or that do that, right? Yeah. Well, So, we never knew these things unless I came across some courses where I mhm. figured out rule of 72, and I said, really, that is such a cool rule, and I never knew about that. I don't know if you know about it, but rule of 72 is a very, very powerful rule which Mhm. everyone ought to know. It is so simple. Yes, it is. It It is tells how the simple. money will duplicate, and in how many years, at what rate. So Right. divide 72 by the interest you are getting, and it will give you exact years.
It may be lesser in practice, but that is a ballpark number, and this is etched in stone. Nobody can change it. This is how it is always, 72. So if you're getting, let's say, 4% on your investment, then your money will double in, how much would that be? 72 divided by 4, 18 years. Hmm. And if you are So getting 12%, your money will be double in 6 years. Do we ever yeah, get they don't. 12%? No. But banks No. get 12 to 29%. Hmm. They take So your they don't. money, Mm. hold some part of it, invest the remaining portion. I think it is 10%. If you deposit $1,000, that gives bank the leverage of raising a mortgage 10 times that amount. If Mm. you deposit 10,000, banks can give someone a mortgage or a loan of $10,000. The moment you put in 100,000, now they can raise a mortgage of $1 million. How many people Yeah. know that? And that's how at end of the year you see Bank of Canada, oh sorry, Royal Bank made 2 billion in profit in the fourth quarter, third quarter, Billions. Billions. Yeah. right? And me and you are just sulking over it. Really, I put $100,000 in my bank account and now they are worth $800,000 because of inflation. Yeah. You have anything Yeah. exciting to share before we close the show, Amrit? Well, the exciting thing is that looking at sellers and sellers' portfolios, there's going to be some reasonably exciting opportunities for people to engage locally. Having the conversations over the past few days has certainly kind of opened my eyes to motivation. So I think people have to look at the glass half full and drink less, right? Well, I still have some tea left in my cup. It's a nice, that's a Starbucks cup. Did you Well, get a, Starbucks, but the tea is homemade. uh-huh, I'm just bluffing people. that's awesome. Yeah, Yeah, so I, well, my question in the beginning was, do you feel scared or you are excited that, oh wow, things are going to be better, inflation will be high, or price will be up? Are you scared? Tell us by writing some comments on our YouTube broadcast, and let's help us understand you better and deliver the right content. Please like our YouTube channel so we can deliver more content tailored to your needs. That's all we do. Provide information without soliciting your business. And all the data that is presented is completely unwarranted. We do not give any guarantee or representation as to its accuracy because this is derived from third party sources we believe to be highly credible. But take all those things with a pinch of salt, do your own research, call your own agent, and have him drill more data for you before you finally decide on something. Before we end the show, like always, we send our deepest condolences to the families of those who lost their beloved one. May they rest in peace and you get strength from Almighty to get over this shock. Tomorrow I will be live from 8 a.m. to 9 a.m. and I will be joined by a senior lawyer advocate from India. We call them solicitors here. There are solicitors too. So we will be covering topics about issues that non-resident Indians face when they go back home. You know, the locals in India, they know that you are there only for 2 weeks or a month, and they take advantage of you. So this chat that we are going to have tomorrow is aimed at reducing all that frustration and provide you some real life scenarios and examples. And you can ask any question from the advocate. We will share their information during the broadcast tomorrow, 8 a.m. to 9 a.m. Thank you very much for being with us today. All Chima,
Amrit Sura from Abbotsford, here to provide you the best service possible. To call Amrit 778 999, that's the best part of his phone number. 999-1531 to call him. Ask him how he can help you better and move you to an amazing home in his hood, which is Abbotsford.